Wildlife sanctuary. Theory says if there is a smoke, there has to be a fire. I don't know what is this, but those are hills. Well, this is an odd situation, you must admit. Welcome to the jungle. আচ্ছা, সাপ নেই এর মধ্যে? সাপ, স্নেকস? আসতো অনেক তো জানে আছে, অনেক আছে, থাকলেও কি হবে, এগুলো মানুষ এখানে খানা ফোড়া করতো। আচ্ছা, তার মানে মানুষ দেখে ওরা অভ্যস্ত। হ্যাঁ, এটা একটু ছড়িয়ে থাকে। Welcome to the jungle. না, আমার মনে হয় পাত্রীর বাজারে আপনার দর অনেক ভালো। আপনি অনেক পাত্রী পেয়ে যাবেন, অনেক ভালো ভালো। ভাবো 100% guaranteed. বা আপনার ফ্যামিলি আছে, ওনাকে দেখালে দেখেন আমি কোন জায়গায় গেছিলাম। Yes. কোন দিক দিয়ে আসতে আসি। হ্যাঁ, কারণ যারা টেকনাফে আসে না তারাও কিন্তু খুব কমই আসে এইখানে। না সময় আসছে বা আমাদের মতন 12 লোকের সাথে বা দেখা সাক্ষাৎ হলেই হ্যাঁ, বা এদের আমরা ঘুরলাম বা উনি কিছু খরচ ভরচ দিয়ে দিল। হ্যাঁ, 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 না সেটা তো অবশ্যই। পাহাড়ি অঞ্চল। Oh my God. আচ্ছা, আপনাদের এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম কেন বলে? এটা এলিফ্যান্ট এক্সপ্রেস টিম একটা আছে না, হ্যাঁ, আপনার তার মেম্বার? আমি তাও এখানে মেম্বার। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। এটা কি ওয়াও। এটা কি আপনারা এলিফ্যান্টকে বাঁচান না এলিফ্যান্টের হাত থেকে মানুষকে বাঁচান, নাকি রোহিঙ্গাদের বাঁচান তার একটা টিমের নাম এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম? এটা আমি যে কোনো মানুষকে ইনসানকে বাঁচাবে। আচ্ছা, 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 আচ্ছা। শুধু রোহিঙ্গা এবং গ্রামে তাও কোনো কথা না। ওকে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। জি। স্মাইল। আপনার নামটা বলেন। আমার নামটা কিন্তু রহমতুল্লাহ প্রকাশ মাইকেল। রহমতুল্লাহ প্রকাশ মাইকেল। মাইকেল। জি। ওকে। আমরা খাড়ি রাস্তা শেষ করে এবার উপরের দিকে চলে যাচ্ছি আস্তে আস্তে। আমার একটা লোক বলছিল, হ্যাঁ, this is how the sun looks from the jungle, and the jungle looks in sun early morning.
Huh. Oh. যাচ্ছি এখন খানিকটা টিলার টেপ ধরনের জায়গার উপরে। এখানে রুল নাম্বার 1, স্লো হওয়া যাবে না। সো আই হ্যাভ টু ওয়াক ফাস্ট। এটা কি লেক? এটা কি লেক? আরে বাহ। This sanctuary is established on 11,000 hectares, which is really vast, and we can tour only a part of it. We cannot complete the whole tour today. I'm not even interested in, because I don't have such long time to spend. We'll tour only a part of it and get to know about it. It was established in 1980s during General Zia's rule as a game resort. Only game resort of Bangladesh at that time. And later, during Sheikh Hasina's rule, it was declared as a sanctuary, so no one can kill animals anymore. They're safe. Congratulations, sir. But we are not seeing any. Maybe they're too safe in their holes. I don't know. কি বলছিলেন? না এখানে ফুল আছে না, ফুল হ্যাঁ হ্যাঁ এই গাছের ফুলগুলো দেখছেন? হ্যাঁ এগুলো ওঠেন। হ্যাঁ, অল বিং রেকর্ডেড, ভিডিও চলছে। কি ফুল এগুলো? এগুলো নাম ভুলে গেছেন? আমার নামটা বলে নট ডান। আপনি ফরেস্ট পার্সন হয়ে যদি নাম ভুলে যান। We're traveling deep and deeper into it. This place is really nice. It has hills, lakes, caves, animals, but safe. It's a very safe area, and we're in safe hand. I'm in safe hand. Mr. Michael is with me. He's a very experienced person working here for 10 years, and he is also local, so he knows this area like his palm. After coming to this place, I can remember only one song. जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। Jungle, jungle, and jungle. It's kind of a tunnel made by trees, and it's interesting. The second jungle I'm touring in Bangladesh. Earlier I traveled in Sundarban. That's also very deep. I went Uttar Betkashi Gram. That's just 20 kilometers away from the shoreline, and that was core area, deep core area. But this is also really beautiful.